Hello dear students. So in this video we are going to discuss about how to measure this electric flux or how to count the electric flux. Electric flux means number of lines, field lines crossing through the given area. So now we are going to find out how much of flux, how can we measure it. Okay. So we know that electric flux is equal to, that means electric flux is characterized by two important quantities. What are they? One is the electric field and the other one is the area vector. Okay, I already told about area vector. Even if you have doubt in area vector, you please ask me. I will explain in another one video. So area vector, if you take anything, okay, if you take a mobile phone or if you take this surface, okay, or if you take this surface, I told you that this will be the area vector. If this is the length and this is the breadth, this will be the area vector. Okay, always keep it in mind. The area vector will always be perpendicular to the plane. நம்ம என்ன plane எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு area vector எப்பவுமே perpendicular தான் இருக்கும். If you need the calculation, I will explain you later. புரிஞ்சுக்கோ, எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Keep it in mind. The area vector will always be perpendicular to the given plane. Okay. So it depends upon these two factors. Also we know that the electric flux is a what quantity? It is a scalar quantity. But electric field is a vector quantity. Area is a vector quantity because it has a direction. So area is also a vector quantity. So when it will become a scalar, either using cross product or dot product. We know that if you do a cross product of two vectors, we can get the scalar value. Okay, the cross product of two vectors is a scalar. So we know that electric flux is a scalar quantity. Also, the electric flux, it is denoted by the letter phi E. Okay, electric flux is denoted by the letter phi E. That is E dot A. So this is the formula for electric flux. Okay, E dot A. It is the formula for electric flux. Okay. Now, this is the electric flux for a plate placed in a uniform electric field. Flat surface placed in a uniform electric field. This is for uniform electric field. Okay. When the flat surface is placed in a uniform electric field, the formula will be pi E is equal to E dot A. Clear? When a flat surface is placed in a uniform electric field, the formula is this one. Okay. So now we can calculate for different factors. What is E dot A? E dot A means nothing but EA dot product. So it is cos theta. So pi E is equal to EA cos theta. Okay. Now take a uniform electric field like this. Let us discuss various cases. Okay. Uniform electric field like this, and you are placing the that is area, given area like this, which is perpendicular. The area is perpendicular to the electric field. The area is perpendicular to the electric field. So if we kept an area like this, இப்படி வச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். புரியுதா? இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம், but it is actually like this. So what will be the area vector? So this is your area vector. Okay, this is the electric field. Understood? இது உன்னோட electric field. இது நீ வச்ச flat surface ஓட area vector. நான் சொன்னேன் அந்த surfaceக்கு எப்பவுமே perpendicular-ஆ தான் இருக்கும். இப்படி surface இருந்துச்சுன்னா இப்படி தான் இருக்கும். So என்ன ஆகுது? இப்போ உன்னோட E and A இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில ஏதாவது angle இருக்கா? Any angle form? No. They both are parallel. So what is the angle for this case? This is the first case when E and A are perpendicular to each, when E and A are parallel to each other. So what about this value? Pi E is equal to, for this case, pi E is equal to EA. Is there any angle between these two? No. So this becomes cos 0. What is cos 0? 1. Okay. So this becomes EA. For this case, when the flat surface is placed perpendicular to the electric field, the electric flux will be simply EA. Okay. The next case, if I take a uniform electric field and I am placing the area parallel to this area, parallel வைக்கிறேன். சரியா? Suppose this is my area. Okay. This is the flat surface.
இதை நான் என்ன வைக்கிறேன், I am taking this flat surface parallel. இது electric fieldனா இந்த ஏரியாவை அந்த surface இப்படி வைக்கிறேன் சரியா. So this is this condition. So what happens, எப்பவுமே இப்படி இருக்கும், இப்படி நான் இப்போ வச்சிருக்கேன் இல்லையா, ஏரியா என்னோட flat surface parallel இருக்கு, என்னோட ஏரியா வெக்டர் எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். So this is my area vector now. This is my electric field. Okay. So what about the angle, electric field? The angle made between electric field and area vector is 90 degree. Both are perpendicular. Okay. E and A are perpendicular to each other. So in this case theta equal to 90 degree. So what about my phi E? EA cos 90. What is cos 90? It is 0. So the electric flux formed here will be 0. 0 varuma appdi yosikkalam. Definitely the electric flux formed here it is 0 since it is parallel to the electric field. Inga electric flux eduvume kedaikadhu, it is 0. Okay. Then the third condition is, take an uniform electric field, okay, and you are placing the area like this. Okay, it is making an angle theta. You are placing the area like this. Also you know that you are confusing how to take the area vector, right? So in this case we can find out the area vector as, this is E, right? This is E. So we can split this into two components. This one as E sin cos theta and this one as E sin theta. Okay, this is E sin theta and this one is E cos theta. Okay. So we are going to find out the area vector now. How will we find out the area vector? In the component வச்சு we can find out the area vector. நமக்கு தெரியும் எப்பவுமே area vector எப்படி இருக்கும், it will be definitely perpendicular to the plane இருக்கும். So இத பாத்தீங்கன்னா this is parallel to the plane. E sin theta is parallel to the plane, but this one is perpendicular to the plane. Okay. So we can take it as, we can take this as pi E is equal to, okay, we can take this as, so whenever the plane is inclined at an angle theta, okay, we will contribute only the that is electric field which is perpendicular to the plane. Plane க்கு perpendicular இருக்கிற electric field மட்டும் தான் எடுப்போம், அதுக்கு parallel இருக்கிற electric field we won't consider it. Okay, so what happens here, this is the area vector. So yeah, okay, here the area vector is, this is your area vector. Okay, so this is E cos theta into A. Okay, so we can write it as EA cos theta. Theta depends upon the angle which we have inclined. என்ன angle ல வச்சிருக்கோமோ அந்த angle க்கு ஏத்த மாதிரி இது vary ஆகும். Okay, so pi E is equal to EA cos theta. Okay, so we have discussed about three conditions. If the electric field and the area are parallel, we will get EA. If the electric field and the area vector are perpendicular, we will get the value as 0. If they are inclined, if the electric field is inclined at an angle theta, if the area is inclined at an angle theta with the electric field, we will get EA cos theta. So in general, we can write the formula as pi E is equal to EA cos theta. புரியுதா? ஜெனரலா கேட்டா என்ன சொல்லலாம்? E dot A. That means what? EA cos theta. So இது நம்ம வைக்கிற ஆங்கிள் ஏத்த மாதிரி, அது வந்து இந்த ஆங்கிள் மேக் பண்றது 0வா இருந்துச்சுன்னா EA கிடைக்கும். Angle make பண்றது 90 இருந்துச்சுன்னா 0வா கிடைக்கும். So based on the angle it will vary. So the general formula is pi E equal to E dot A, that is equal to EA cos theta. So this is for the when a plane surface, when a plane area is placed in a uniform electric field. The next one we are going to discuss is if it is placed in a non-uniform electric field, and also if the area is not flat, what happens? Okay. So non-uniform electric field and orbitally shaped area, that is with ஏதாவது ஒரு shape, not flat surface இல்லாம வேற ஏதாவது shape, அது non-uniform electric fieldல வச்சேன் அப்படின்னா அதோட electric flux எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத we are going to calculate it. For that, consider a shape like this and an non-uniform electric field. Okay, it will have various direction. So we have taken a non-uniform electric field
and then orbitally ஏதோ ஒரு ஷேப் எடுத்துக்கோம், நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எடுத்துக்கோம். ஓகே, ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது பிளேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம பிளேன் சர்ஃபஸ்னா நமக்கு ஈஸியாக தெரியும் இல்லையா வேல்யூ. ஸோ அதை வச்சு இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏன்னா இதுக்கு இதோட ஷேப் வந்து ஒரு ப்ராப்பராக இல்லை. ஸோ அதனால நம்ம இதை வந்து கெஸ் பண்ண முடியாததுனால நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா we have to select an area. ஓகே, இப்போ இப்படி இருக்குது இல்லையா, இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு பிளேன் சர்ஃபஸாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும். we have to select it as a flat surface. we have to select it. நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, முதல்ல என்ன பார்த்தோம், பாயிண்ட் சார்ஜ் பார்த்தோம். அப்புறம் அது வந்து கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், யூனிஃபார்ம் நான் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணோம், டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜாக எடுத்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் ஆட் அப் பண்ணோம். தட் மீன்ஸ் ஒன்றை கண்டுபிடிச்சி, இப்போ இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நான் இதில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த லென்த்துக்கு நான் இன்டகிரேட் பண்ணேன்னா ஆட் அப், அதாவது எல்லாத்தையும் ஆட் அப் பண்ணேன்னா எனக்கு கிடைச்சது இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இப்போ நீ இமேஜின் பண்ணிக்கோ, ஒரு பாக்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து சாக் பீசஸ் இருக்குது. சாக் பீஸ் பாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. இப்போ நான் எனக்கு அதில் வந்து எவ்வளோ சாக் பீஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்த சாக் பீஸோட லென்த் இல்லை ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம், ஒரே ஒரு சாக் பீஸை எடுத்து அதோட இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஏரியாவை வச்சு எவ்வளோ ஏரியா இருக்குது அதில் இவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னால் சொல்ல முடியும் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸை எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச கான்செப்ட் ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ்க்கு தான் தெரியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ளாட் சர்ஃபஸாக இதை நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபஸாக இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா, ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ்க்கு நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஏரியாவும் என்னன்னு பார்த்து அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் அப் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ்க்கு நான் ஏரியா வெக்டர் வந்து என்ன டெல் ஏ வெக்டர்னு வச்சுக்கிறேன். சரியா, இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இல்லையா, இதை இ வெக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ரெண்டையும் டெல் இ வெக்டர் ஏன்னா ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஃபார் த ஸ்மால் ஏரியா. ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ ஃபைண்ட் அவுட் த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ், இதில் எனக்கு கிடைக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்ன கிடைக்கும், வெரி ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ். ஸோ டி phi e is equal to what, del e. That means del e, or I can write it as dE into dA. Okay, I can write it like this. Electric field it is same only. So del E naught, it is E into D for small area. Electric field adhe electric field தான் இல்லையா. So E into del E dA. Okay, so இது வந்து இந்த ஒரு ஏரியா. இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம், எல்லாத்துக்கும் ஒன்னொன்னா கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா. ஃபைனலாக நான் என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் ஆட் அப் பண்ணணும். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் அப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு மெத்தட் என்ன, integration. So if I want to integrate it, what will I do? Just integrate on both sides. We will get phi e equal to integral E dot dA. Okay, this is the electric flux for non-uniform electric field and also if the surface is not flat. புரியுதா, புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ்க்கு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இங்கே நான் யூனிஃபார்ம், அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் யூனிஃபார்மாக இல்லை, நான் எடுத்துருக்கிற சர்ஃபஸும் ஃப்ளாட்டாக இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், இந்த சர்ஃபஸையே நான் வந்து குட்டி குட்டி ஃப்ளாட் சர்ஃபஸாக எடுத்துக்கிறேன். அந்த குட்டி ஃப்ளாட் சர்ஃபஸ்க்கு அதோட சின்ன எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன். ஃபைனலாக ஓவரால் எல்லாத்துக்குமே நான் அதை இன்டகிரேட் பண்ணி எடுக்கிறேன். புரியுதா. So this is about the electric flux measurement in uniform and non-uniform electric field. Thank you for watching.